Stel dar vor, du farst in spant nach Hause, die son get unter, den Lieblingsplaylist loft und plötzlich. Zack, im Rückspiegel siehst du die blauen Lichter. Dein Herz macht einen Satz. Dein Hand worden Schweißnis. Dein Kopf schaltet in den Ausnahmezustand. Genau in diesem Moment klopft die Essen. Deiner Scheib und ein Polizeibeamter. Sagt diesen einen Satz, steigen Sie. Bit aus. Was tust du jetzt? Genau dies Frage. Beantworten wir gut. Aber ich will. Zuerst etwas von der Wissen. Hattest du schon mal die Situation und hast du damals instinktiv das richtig getan? Oder wurdest du hut etwas anders machen? Schreibe es mir in die Kommentar, denn genau solche Erfahrungen sind unglaublich wertvoll. Ich bin kein Polizeiser und will keine Anleitung geben, wie man sich mit Behörden anlegt. Ganz im Gegenteil. Ich bin für Respekt und ein entspanntes Miteinander. Aber ich bin auch für Wissen, für den Recht und dafür, dass du in einer psychologisch extrem belastenden Situation nicht überrumpelt wirst. Und genau da kommt der Rat eins Bekannten. Fachenwalz ins Spiel, der Hut die Grundlage für dieses Video ist. Viele von uns denken, die Polizei sei immer im Recht. Wir mussten alles tun. Was gesagt wird und dürften bloß kein Widerwort geben. Das ist ein gefährlicher Irrglaube. Klar, wenn du gerade etwas Illegals getan hast, wenn du betrunken bist oder Drogen dabei hast, dann ist die Situation ein andere. Aber wir reden hier von der normalen Verkehrskontrolle, bei der du nichts verbrochen hast und einfach nur von nach befahrst. Warum will die Polizei überhaupt, dass du austätigst? Es gibt verschiedene Grund. Manch sind legitim, manch taktischer Natur und manch sind rechtlich fragwürdig. Nicht jede Aufforderung ist automatisch rechtmäßig und nicht jeder Ungehorsam ist automatisch ein Straftat. Klingt kompliziert, ist es, aber nach diesem Video weißt du genau, welch Wort du als erstes sagen musst. Beaver ich dar den genauen Wortlaut. Verrate, müssen wir sonst wirstest du nicht, warum dieser Satz so madig ist. Stell dar vor, du bist der Beamt. Du hast einen langen Tag hinter siehst ein Fahrzeug, das dar auffällt und entscheidest dich für ein Control. Dein Ziel ist es, die Situation zu sichern und die Identität festzustellen. Aus deiner Perspektive ist die Aufforderung auszusteigen ein Sicherheitsinstrument. Du willst nicht, dass der Fahrer plötzlich beschleunigt oder noch etwas greift. Aus deiner Perspektive als Fahrer ist das aber ein völlig anderer Film. Für dich ist das Auto dein geschützter Raum. Sobald du austätigst, bist du draußen im öffentlichen Raum. Die macht die Symmetrie word größer. Du verlierst den letzten Barrier. Genau. Das Nutzen viel beamt bewusst oder unbewusste US.es ist ein klassisch Taktik, Dominanz zu etablieren. Und Jetster. Springend Punkt. Wenn ein Beamter sagt,
Steigen Sie bitte aus, ist das aus. Polizeiliche Sicht oft ein allgemeine Anordnung. Aber nicht jede allgemeine Anordnung ist rechtlich bindend. Die Polizei hat klare Befugnis, geregelt. Im Polizeigesetz, in der Strafprozessordnung und in der Straßenverkehrsordnung. Ein Verkehrskontroll ist völlig legal. Aber die Aufforderung aussteigen ist ein Eingriff in den allgemeine Handlungsfreiheit, Gestschutz durch Artikel 2 des Grundgesetzes. Jeder Eingriff braucht ein gesetzlich Grundlage und muss verhältnismäßig sein. Die Polizei muss einen konkreten Grund haben, warum genau du aussteigen sollst. Und genau hier wird es spannend. Es gibt Situationen, da ist die Aufforderung legitim, bei Verdacht auf Alkohol oder Drogen, wenn der Beamt einen Test machen will oder wenn ein Gefahr besteht, weil du dich aggressiv verhaltst oder bei der Identitätsfeststellung. In diesen Fallen ist es meist rechtmäßig, aber es gibt auch die andere Seite, die Aufforderung nur, weil der Beamt Bock hat, nur weil ein allgemeine Kontroll macht und einfach alle aussteigen lässt. Das ist nicht rechtmäßig. Die Polizei darf nicht nach Lust und Laune handeln. Sie ist ein Recht und Gesetz gebunden. Und genau hier setzt der Ratschlag der Anwalten. Wenn du einfach ohne ein Wort austätigst, gibst